everyone! OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ അഡ്വൈസ് നൽകാം എന്നതാണ്. Before that, let's see some judgmental sentences that should be avoided while speaking. You need to lose weight. Your eating habits are clearly unhealthy. You are not managing your health well. Instead, we can use, let's talk about your current weight and explore ways to support your health goals. Let's review your diet and find ways to make nutritious choices that fit your lifestyle. Your health indicators suggest that we need to review your current plan. By using neutral, fact-based language, you maintain professionalism and avoid making patient feel judged or defensive. I hope you will find this beneficial. Do follow Tiju's Academy for more tips. ഉറപ്പാണ് വിജയം.